স্টুডেন্টটা একজন আমাদের কেমিস্ট্রি টিচারকে বলে যে স্যার আমার মা বাবা দিল্লিতে হাউস হেল্প হিসেবে কাজ করে, আমি এখানে একা থেকে নিটের প্রিপারেশন করছি, আই হ্যাভ নো মানি টু গিভ to prepare for this. So then the teacher comes to me and tells me about it, and I say there is no question, obviously he can study for free. The NTA has given grace marks in the range of 50 to 100 to innumerable students, and at random. All right. Namaskar. Welcome to Pathfinder podcast. I am your host Arindam Mukherjee. Today we have a special guest with us. We have with us the CEO of Pathfinder, Madhuparna Ma'am, who is a clinical psychologist by profession. আজকে আমরা একটু একটা স্পেশাল টপিক নিয়ে কথা বলবো। টপিকটা একটু সিরিয়াস। অফকোর্স পাথফাইন্ডারের পডকাস্টে আমরা মোটামুটি সমস্ত স্টুডেন্ট লাইফ এবং ইয়াং জেনারেশনদের জন্য সিরিয়াস টপিক নিয়ে কথা বলি, বাট আজকে ইন টার্মস অফ প্রায়োরিটি একটু বেশি সিরিয়াস, কেননা আজকে উইল বি টকিং আ লিটল বিট অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা রিসেন্ট কন্ট্রোভার্সি যেটা ব্রেকআউট করেছে খুব রিসেন্টলি, সেটা হচ্ছে নিট 2024 কন্ট্রোভার্সি, সেটা নিয়েও একটুখানি আমরা কথা বলবো। সো সবার আগে ওয়েলকাম করে নিই ম্যাম, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Thank you very much. I'm very happy to be here talking to everyone, because I think the topic that you've chosen today is of utmost importance. More importantly, this is something that needs to be addressed not only in terms of what has happened, but what the future holds for us, for our students who work so very hard. And about time that we had this conversation. All right, ma'am. So, if I were to, just for a recap kind of a thing, I'm sure a lot of people are following it already, they know it. Just for a recap, exactly hoyeche ki to 2024 NEET controversy, what is it? Right. So, এটা তো অনেক দিন ধরেই চলছে, এটা নিয়ে conversations চলছে, and different versions have come up about hoyeche ki, because যেটা we know for a fact are a couple of things. I will point them out first, and then what people are saying that could just be conjecture, যেটা এখনো not proven, সেটা নিয়েও we will talk. So firstly যেটা হয়েছে সেটা হলো যে see, NEET is the medical entrance examination handled by the NTA. Right. And every year there are lakhs of students aspiring to be doctors who take this examination, and they take it very, very seriously. Why do they take this seriously? Because obviously it's the future of the country. It's no small thing to become a doctor, and they prepare for years altogether. Their eye on the ball, যে আমি NEET crack করব, আমি ডাক্তার হব, একটা ভালো MBBS কলেজে ভর্তি হব, and more importantly, a lot of students have these specific colleges in mind. Why that point becomes very important is they attempt to score a certain marks in the NEET examination to get into a certain kind of college, right? So this controversy or this mishap, I would term it as a mishap, is awful because that point gets shattered. Karon, what happened is that turns out the NTA has given grace marks in the range of 50 to 100 to innumerable students. And at random. So the causes become something like the exam has started off late. That is why grace marks. There are scores that are actually, by the way the marking scheme is, you cannot get those scores like 618 or 718 or 719, but students have got that because of these grace marks for reasons that are definitely not legitimate. What has happened because of that is 67 students in this country have scored a perfect 720 out of 720. 67 students. And edaki, has this happened at random or? So this has never happened before. Now, ages 67 students have scored 720. Edaki random all across the country students, na kono specific jayga location? So definitely all across the country, but then there is conjecture of it, some of like more of these students, like one particular institution, obviously I'm not going to name anything, but then one particular institution had 7 of these 720 out of 720, right? Which seems a bit absurd because last year there were just 2.
right? And that's more normal actually. Yes. So then it makes no sense. Now, what has happened because of this is uh, the norm is anyone that scores say above 715 out of 720 can dream of AIMS Delhi, which is the creme de la creme of medical preparation institutions. Now, the kids who scored that this year cannot. So you have to understand, this is not one examination that we are talking about. We are talking about 4-5 years of a child's life. Because anyone that scores anything above 700, 750 or even 650, they have given those many years eye on the ball যে না আমি মেডিকেল ক্র্যাক করব, নিট ক্র্যাক করব, আমি এই স্পেসিফিক ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করব. So they've done the whole planning. They have they've not been distracted. They know what they want. So this takes a lot of planning from their end to actually go through with this rigorous training for these many years, right? So when this happens, it breaks your heart. This is a massive letdown. Absolutely. Massive letdown. Because their goal is not to get into a medical. These are brilliant students, right? So their goal is not যে না আমি একটা মেডিকেল কলেজে পড়বো. This is a college of choice. Yes. And that gets Right. shattered. Right. Because কোথাও একটা দেরিতে এক্সাম শুরু হয়েছিল. So how does this impact them? So I'll talk to you about a specific story that happened very much in Pathfinder, and it breaks my heart because it's very close to me. একটি স্টুডেন্ট আমাদের একটা পার্টিকুলার সেন্টারে, আই এম নট অ্যাগেন ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য চাইল্ড নট নেমিং হিম, তো স্টুডেন্টটা একজন আমাদের কেমিস্ট্রি টিচারকে বলে যে স্যার আমার মা বাবা দিল্লিতে হাউস হেল্প হিসেবে কাজ করে, আমি এখানে একা থেকে নিটের প্রিপারেশন করছি, আই হ্যাভ নো মানি টু গিভ টু প্রিপেয়ার ফর দিস, অ্যান্ড হি ইজ এ রিপিটার. মানে আগের বছর দিয়েছিল, did not get marks as he wanted, and then he's repeating and he's very confident that এই বছর my preparation is going to be great. So then the teacher comes to me and tells me about it, and I say there is no question, obviously he can study for free, because this is he's a brilliant student who's struggling so much. A child who is 17-18 years old এতটা struggle এই বয়সে করছে, the minimum we can do is be there and help him prepare, right? So he prepared very well. After he took the examination, he was so happy যে আমার খুব ভালো র্যাঙ্ক হবে, খুব ভালো মার্কস আসবে. মা বাবাকে সারপ্রাইজ করার জন্য সে দিল্লি গেল. মা বাবা হ্যাজ টিয়ার্স ইন দেয়ার আইজ বিকজ দিস ইজ once in a lifetime moment for that family, right? When the scores came, he broke down because what he scored was a 640, okay, which any other year would have been a good marks, right? Not this Still year. is. But then what is the prospect? He doesn't know. He does not know যে কাউন্সিলিংয়ে ও কোন কলেজ পাবে, কোথায় পাবে, আদৌ পাবে কিনা, বিকজ এই বছরে বলছে কাট অফ ইজ 650. ওটা মানে নাও পেতে পারে, পেলেও one of those নাম না জানা colleges. Yeah. So then that is very concerning to me, because then this child gave 2 years of his life for what? He's a child. He's not an adult, or even if it was an adult. 2 years, 3 years is 2 years, 3 years. Yes, it is a lot of time. And it is a lot of time, lot of dedication, lot of focus. 8 drainage, যদি আমি result না পাই, it's going to be huge. It's going to be massive. So then imagine his parents he's staying away from them. He is doing everything by himself. Can we do it? Do we have the kind of motivation যে we leave everything and we concentrate? We struggle to do that on a daily basis. And it's okay to struggle because it is very difficult. He still did it. And now this, right? So my biggest concern is just one thing, that why or how dare we play with the future of our students? Because there is I am all for rules, regulations, what is the norm in terms of these examinations. Sure, whatever the the organization decides, NTA decides, definitely we are bound to follow it.
But who gives anyone the right to play with the future of this country, right? When medical is such an important field. Doctors are, without doctors, we are not literally going to survive. তাই না? তো আমাদের কোন সাহসে আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদের ফিউচার নিয়ে খেলছি? That is my biggest question and my biggest concern. Because, see, there is healthy competition. আজকে আমি একটা ভালো মার্কস পেলাম না, কালকে ভালো মার্কস পেলাম, অনেক কিছু কম্বিনেশনস থাকে। আমি নিজে একজন সাইকোলজিস্ট, আমি কখনো কাউকে বলবো না যে মার্কস ইজ এভরিথিং। আমি কখনো কাউকে বলবো না যে তুমি এই এক্সামটায় যদি মোটামুটি স্কোর করো তোমার ফিউচার নেই। আমি পার্সোনালি বলবো যে দের ইজ আ ফিউচার, দের ইজ আ প্রসপেক্ট অফ গ্রোথ ফর ইচ অ্যান্ড এভরি স্টুডেন্ট। দে জাস্ট নিড টু ফাইন্ড ইট। অ্যান্ড বাট দিস ইজ ডিফারেন্ট। এরা জানে কি চায়, এরা সেটার জন্য খেটেছে, and they played by the rules. But we as a country, we've wronged the students. We have wronged the youth, the future of tomorrow, and no one gives us the right to do that. It's almost like মানে আমি যেখানে I am placing my entire trust on the institution as in the institutions that run this exam and all, expecting them to play by the rules, and they are shifting goalposts. And just like that, for no reason. For no reason. No intimation, nothing. Which is a tragedy of epic proportion. এই যে এখন এই জিনিসটা যে পরীক্ষা দিয়েছে এবং যে তার এখন দেখছে মনের মতো মার্কস পাওয়ার সত্ত্বেও হয়তো সে মনের মতো কলেজ পাবে না, এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি। সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে যে পরীক্ষা দিয়েছে বিকজ দিস টাইম কাট অফ অনেক বেশি উঠে গেছে বলে সে পেলোই না হয়তো। থার্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে যারা দেখছে, যারা আজ থেকে 2 বছর 3 বছর পরে মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন করবে বা করার প্ল্যান করছে বা এখন হয়তো এই বছর থেকে শুরু করবে। ফোর্থ ক্যাটাগরি হচ্ছে পেরেন্টস, যাদের ছেলেপিলেরা এখন এই সমস্ত লোকেদের ওপর কীরকম ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে মেন্টালি? That is a very important question. কারণ আজকে যারা অ্যাসপায়ারিং নিট অ্যাসপিরেন্টস বা অ্যাসপায়ারিং ডক্টরস, তাদের মনে এটা হওয়াটা স্বাভাবিক যে পরের বছর হতে পারে যে 700-র ওপরেও যারা পেলো তারাও মেডিকেল কলেজ পাচ্ছে না। Right? 67, 720 is not a joke. It is insane amount of students, right? So, it is the scare, the fear and the anxiety is very normal. I feel it. As the CEO of an educational organization, I feel it because kalke amar kache jodi ekta student admission neয় in the hopes that Pathfinder is going to help them score whatever amount of marks, and সেটাতে মেডিকেল, আমি সেটা বলছি যে না তোর মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, তুই পারবি করতে, আমি তোকে ট্রেন করবো and whatever, and তারপর সে করতে পারলো না, right? I'm scared that I can't keep my word because even I don't know the rules. No one knows the rules, right? But আমি একটা জিনিসে সবসময় I will want to reiterate that, আমি সবসময় মানুষকে মনে করাবো এই একটা পয়েন্ট যে see, we do not know the future of NEET as we stand right now. As you know, Jay, it's gone to court and we are still awaiting what the government is going to decide about this whole issue. But know something, medicine, being doctors, these things are above an examination. Because what we must do, good to remember, is that NEET is but a stepping stone to the ultimate goal. NEET in itself cannot be a goal. It's an examination, right? The goal is I want to be a doctor, and I want to be a good doctor, and I want to help people. Because the people that want to be a doctor do not just do it to earn money. Because it's a lot of struggle. It's a lot of struggle, right? They do it to actually help the society. The students that actually are trying to do it, they do it to help the society, and that is always going to remain. I think we all have to remind ourselves that one examination does not decide anything. If ajke this has happened,
And I have faith in the government that they are going to. I was just reading up yesterday our prime minister is treating this like a with war-like urgency. He's very concerned about what has happened, and that gives me hope the government is going to do right by our students. So নিট থাকুক কি না থাকুক, স্টেট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন হবে বা অন্য ফর্মে একটা সেন্ট্রাল এক্সামিনেশন হবে, যেটাই হবে, the importance and the purpose of the medical line and doctors is always going to remain. And the country is going to be forced to play fair. Because ajke, if we do not have doctors who actually literally protect us, then we have nothing in this country. It is very important. No one is going to be আজকে মনে হতে পারে যে কি হবে ফিউচারটায়, what is going to happen, যদি এক্সামটা এরকমই করতে থাকে, are we going to survive this or not. See, an examination is not going to determine anything. Of course, right now it seems like it is the biggest thing in your life, and rightfully so, but the importance of your profession, which is your actual goal, is always going to remain. And the country has to. It is not an option to ignore it. The country has to find a way to play fair and to choose the right ones. Because if we do not have the right kind of doctors, because I was reading up that there is one child who got 701, which is a brilliant score, who did not even pass their class 12th examinations. How is it possible? এই তো আমাদের সময় হতো, ইঞ্জিনিয়ারিং পেয়ে গেছে দিয়ে একটা সাবজেক্টে কি যেন বলে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে গেছে, তো আমাদের টাইমে হতো। Well, so but এরকম করে তো ডাক্তার হয় না, তাই না? ডাক্তার হওয়ার জন্য যে ব্রিলিয়েন্সটা দরকার হয়, that stays, that remains, because human body is complicated, right? So that from the need, from the demand, the supply has to be provided. So I would definitely appeal or ask the students and the parents who are watching this, ki we definitely need to be so much more careful about protecting the minds of the youth. What do I mean by that? Is যে এতটা ডিমোটিভেটেড যেন আমাদের ইউথ হয়ে না যায় যে আর পরে কয়েক বছর ডাক্তারি পেলাম না, হ্যাঁ ডাক্তারের পরীক্ষাই দিতে শুরু করলাম না। That is a huge loss for the country. That is a huge loss for the country. And no amount of politics, no amount of rules, regulations, no amount of anything is worth more than the future of this country. And the viewers over here are the future of the country. So আমি বলবো যে come talk to someone, so that we can help you figure out যে what can you do with your life. Because আমি এটা বারবার বলছি যে definitely you can be a doctor, definitely you can go and get into medical universities, that is definitely going to happen. কিন্তু it is very important to remind these students it's not the end of your life. যারা for example 600 পেয়েছে, যেটা আগের বছর would have been a great marks, a great college, great everything, যেটা হয়তো not that great this year, that still does not mean the end of your life. It doesn't. It is very sad what has happened. It is unfortunate, it's terrible, but I am more interested in finding out what can we do to better the situation for the students. I am more interested in finding out যে আজকে যদি ওরা মেডিকেল কলেজ ওদের পছন্দ মতন পেলো না বা পেলোই না, হ্যাঁ, তাহলে কি তাদের জীবন শেষ? না, যদি সেটা বলি তাহলে আমি বলছি যে নিটটা আমার গোল ছিল। যদি গোল ডাক্তারি হয় তাহলে একটা এক্সামিনেশন ইজ নট গোইং টু, তাহলে যদি কেউ পছন্দ মতো কলেজ না পেলো তাদের জন্য আই উইল অলসো শেয়ার সামথিং which I have in my mind. যদি কেউ কলেজ পেলোই না তাদের কি হবে? Yeah, so দুটো জিনিস, obviously we are going to wait for the Supreme Court's verdict. পরের বছর is definitely there. পরের বছরে I think I'm expecting that everyone's learned from this year and this will not be repeated. But second of all is যে আমি পার্সোনালি তাদের সাথে কথা বলতে চাইবো to explore যে and talk to them about আর কি career paths হতে পারে. See, MBBS বা আমার মেডিকেল কলেজ
might not be the only career path. There might be other interests the child has that they have not even thought about, because we have made it so absolute যে তুমি যদি ডাক্তার না হও তাহলে কিছু হতে পারবে না. That is also an absolute that we have a society as we have done it, right? And I think it is very important to remind ourselves there is a billion ways to be great at what you do, to earn a lot after doing what you love, and to Help be people. successful, be happy, right? That is my goal, happiness. যে আমি যেটাই আমার স্টুডেন্ট করছে বা ফিউচারে ডিসাইড করছে করবে, they should be happy, you know, they should want to do it willingly. এত অ্যাংজাইটি নিয়ে এত কম বয়সে যদি থাকতে হয়, then what is the purpose of working so hard? Right. Right? So দুটোই আছে, যারা you know, some people are very focused about being a doctor, that is ঠিক আছে, আমি ডাক্তারই হব, আমি রিপিট করব, that is fine. এই বছরটায় যে it wasn't in your hands, it wasn't in our hands, so nothing to be ashamed of, nothing to be scared about. একদম রিপিট করে আমরা পরের বছর দেখবো যে how we can do better. But there is a second option, যারা হয়তো বলতে পারছে না, বাট তারা ভাবছে যে না আমি অন্য কিছু এখন করতে চাই, কিন্তু বলতে পারছে না. নো, যে you must talk about it. কারণ if someone is making you feel like আমি ডাক্তারিটা ছেড়ে অন্য কিছু করছি, so I might be, you know, a loser, that is so wrong. Because আমি এখনো figure out করছি আমি personally যে what I want to do. Like I love psychology, I'm also a businesswoman. আমি কয়েকদিন পর PhD করতে যেতে চাই, everyone knows that, you know, যে আমি PhD করবো. I love research also, so I am at my age still figuring it out কি আমি কি করতে চাই. So it's very normal to explore, and in today's world you must explore, because there are so many beautiful avenues that are better suited to you than anything else. And I think that is a different topic altogether, but then we must address that also. And my doors are always open if you want to have a conversation about it. Acha, so as an institution which is like been into this kind of an operation, into this kind of a helping out studentদেরকে for a long time, 3 decades এরও বেশি, can we not do something about this to address? At least আমিও জানি যে এটা সত্যি একটা, you know, একটা controversy যেটা has been blown out of proportion. As you rightly said, government is going to look into it, and hopefully things will subside in a couple of months time. তো যারা এখন টেনশন করছে তাদের হয়তো অত টেনশন করারও দরকার নেই, বাট জাস্ট ইন কেস বাচ্চা ছেলে, বয়স কম, কাকে কীরকমভাবে হিট করছে সাইকোলজিক্যালি সেটা তো আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই সবসময়. সো what if we sort of, you know, মানে extend our a kind of a helping hand? What can we do? Can we do something about it? Right. So that is very crucial যে every institution does something about it, because these are our students, our country, our future. So incidentally, I just had a meeting with the Coaching Federation of India, and we spoke at length about this, which has been extensively covered by different media houses. So that appeal has already gone to the government. We have already appealed as a group to the government. I have personally gone there. But Pathfinder as a house, I want a very specific thing that I've been, you know, saying. আমি পুরো কনভারসেশনটায় যেটা বারবার বলছিলাম সেটা হলো যে আমি চাই আমরা একটা কনভারসেশন স্টার্ট করি, আমরা কথা বলি. কারণ এখানে অনেক স্টুডেন্টস আছে, অনেক প্যারেন্টস আছে হু আর একটা লস যে আমি কী করব. আমার যে ইন্টারনাল স্টুডেন্টস আছে, পাথফাইন্ডার স্টুডেন্টস আছে, তারা জানে যে আমাদের এখানে একটা টিম অফ সাইকোলজিস্টস আছে, বা আমার সাথে এসে অনেক স্টুডেন্টস পার্সোনালি কথা বলে, প্যারেন্টসরা কথা বলেন. বাট যারা নেই, হু আর স্টিল স্ট্রাগলিং টু টক টু সামওয়ান, I think it is very important that we extend our helping hand to them as well. কারণ কথা বলার জন্য আমি সব সময় আছি, because this does not come from a Pathfinder business initiative. It comes from a, you know, the importance of mental health initiative. So can we start a hashtag? Yes. So that is probably a good idea. So we will start hashtag Talk to Pathfinder. So you can comment on this video
and we will reach out to you personally for a one-to-one session with me or one of our psychologists, and we will also attach a phone number in the caption. You can directly message that phone number to talk to us, and I would definitely ask each and every one of you যে কথা বলো এটা নিয়ে, কারণ তোমরা ইন্ডিয়ার কান্ট্রির ফিউচার, তোমরা যদি না বলো তাহলে কেউ শুনবে না। অ্যান্ড দিস ইজ আ লাইফ লেসন। ইউ ওয়ান্ট সামথিং, ইউ রেজ ইউর ভয়েস অ্যান্ড ইউ আস্ক ফর ইট। অ্যান্ড পাথফাইন্ডারে আমি পার্সোনালি, মধুপর্ণা শ্রীমানি, আমি তোমাদের সাথে থাকবো, যাতে উই ক্যান, our voices together are loud enough that everyone is forced to hear it. Come talk to us, write hashtag talk to Pathfinder in the comments, and I will talk to you personally. Text in the number given below. I will talk to you personally, and we are going to solve all the concerns that you have. Thank you. Let me summarize that তাহলে। হ্যাশট্যাগ পাথফাইন্ডার, এই হ্যাশট্যাগ টক টু পাথফাইন্ডারে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং ইউটিউবে এই ভিডিওটার নিচে কমেন্ট করতে পারেন। একটা নাম্বার আমরা সার্কুলেট করব ভিডিওর সাথে, যেটাতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারেন। টেল আস অ্যাবাউট ইউর প্রবলেম, টেল আস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম অ্যান্ড মিট। আমরা সেই ব্যবস্থা করে দেবো আপনার সঙ্গে। উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ, উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ গেট ইউর অডিয়েন্স। আরেকটা কথা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই আলোচনার মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে টেনশন করবেন না এই কারণেই, মানে যারা হয়তো কোনো কলেজ পাচ্ছেন, হয়তো মনের মতো কলেজ পাচ্ছেন না, হ্যাঁ, কিন্তু একটা কলেজ পেলাম, মনের মতো পেলাম না, সেটা নিয়ে টেনশন না করতে বলছি আমি এই কারণে। এখন মুখ বন্ধ করে, মানে মুখ বুঝে ফুল ফোকাসে আপনাদের 5 বছরের MBBS করুন, এবং তারপরে যতটা আরও পড়াশোনা করতে চান করুন। ওয়াই? আজকে যারা ফ্রি ফান্ডে অনেক বেশি নম্বর পেয়েছে, কালকে দেখবেন, আপনারা তো বায়োলজি স্টুডেন্ট, কালকে দেখবেন ওই ইভলিউশন না বাই ইটস নেচার ইজ ভেরি কনজারভেটিভ। ইভলিউশন কখনো র্যাম্পেন্ট এদিক ওদিক হয় না, অনেক বছর থেকে 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 অল্প 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 করে মডিফাই করে ইভলিউশন হয়। সো দেখবেন যাদের ওই হুট করে চলে এসছে, তারা হয়তো এই দৌড়টাতে, যদি তারা থেকেও যায়, তারা এই দৌড়টাতে বেশি দিন থাকতে পারবে না। তারাই থাকবে পিপল হু আর অ্যাকচুয়ালি গুড অ্যান্ড পিপল হু আর অ্যাকচুয়ালি কম্পিটেন্ট। ওকে, এইটাকে আমরা আমাদের সোশিওলজির ভাষায় বলি হায়ারার্কি অফ কম্পিটেন্স। মানে যে ভালো সে সাকসেসফুল বেশি হবে, যে ভালো নয় সে সাকসেসফুল হবে না। আর ভালো হবে কি, ভালোটা কিন্তু আমাকে কোনো ইনস্টিটিউশন 5টা নম্বর বেশি দিল কি 10টা নম্বর বেশি দিল তার উপর ডিপেন্ড করে না আমি ভালো কি না। ভালো হচ্ছে আমি আমার কাজে কতটা ভালো। তো আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টুডেন্ট হই, আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ফিজিওলজি পছন্দ করি, আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ডাক্তারিটাকে বুঝি, ডাক্তারির এসেন্সটা বুঝি, তাহলে হয়তো এই বছরে আমার ভাগ্য কিছুটা খারাপ বলে আমি আমার মনের মতো কলেজটা পেলাম না, কিন্তু আমি মনের মতো কলেজে না গিয়েও সেখান থেকেও আই ক্যান এক্সেল ইন মাই লাইফ ইফ মাই কোর রিমেন্স ইনট্যাক্ট, ইফ আই ওয়ার্ক অন মাই কোর। সো ফোকাস অন দ্যাট। 5 বছরের মধ্যে দেখবেন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো ডোন্ট লুজ হার্ট। Madhuparna Ma'am, Such a very important message. Yes. it was a very important and a very timely discussion. Thanks for being Thank a part of you Pathfinder for podcast. thank you for having me, because and I hope to come back more often, কারণ যে এই কনভারসেশন গুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট টু বি হ্যাড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আপনাদের ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।